Shabash, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba Ijumaa yako inakwenda uzuri, siku ya pili ya mwezi Februari mwaka 2024. Kama nilivyo mimi upande huu wa pili wa studio nipo sawa mtazamaji, naomba tuandamane sote katika taarifa za Kirk Machweo jioni hii leo. Langu jina ni Vincent Kerosi. Hadi kufikia sasa watu watatu wamethibitishwa kufariki huku wengine zaidi ya 280 wakijeruhiwa kutokana na mkasa wa moto uliosababishwa na mlipuko katika kiwanda cha gesi eneo la Kabansora Mradi mtaani Embakasi jijini Nairobi. Mchana wa leo viongozi mbalimbali wamezuru eneo la mkasa, serikali ya kaunti ya Nairobi ikitoa ada zote za matibabu kwa waasiriwa. Aida Monzatsi ana taarifa hiyo kuhusiana na matukio ya siku kufuatia mkasa huo wa moto uliofanyika mwendo wa saa 5:30 usiku wa Alhamisi. Kulingana na idadi ya waathiriwa kutoka kwa serikali kuu, watu hao 280 waliojeruhiwa kwenye mkasa huo wanapokea matibabu katika hospitali mbalimbali jijini Nairobi, ikiwamo hospitali ya Mama Lucy iliyopokea idadi kubwa ya majeruhi 169, huku wagonjwa wengine wakihudumiwa katika hospitali za Kenyatta, Modern Komarok, Garrison, Nairobi West Metropolitan AAR miongoni mwa hospitali nyingine. 7 tumewapeleka Kenyatta National Hospital na 17 tumewapeleka Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Hatujakuwa na mkasa wa kifo chochote hapa Mama Lucy hospitali. Wagonjwa wote ambao wamekuja hapa tumewatibu na tukawarejesha nyumbani salama. Na investigation pia inafanyika. Pia tunataka tushukuru maaskari wetu, maafisa wetu wamefanya kazi nzuri. Watu wa airport, Kenya Airports Authority mmefanya kazi nzuri kwa quick response. Wanajeshi walirespond vizuri sana. Mchana wa leo viongozi mbalimbali kutoka kwa serikali wakizuru eneo la mkasa wa moto, akiwamo naibu wa rais Rigathi Gachagua ili kutathmini hali halisi, wakati huo wakiwatembelea majeruhi hospitalini. That person must also take responsibility for the death of innocent Kenyans, for the injury of innocent Kenyans. And let me take this man not to put money ahead of humanity and lives. It is unthinkable. We are going to ask the National Assembly to tighten regulations on the handling of petroleum products because wengine waliofika kwenye eneo la mkasa ni maafisa wa upelelezi ili kufanya uchunguzi katika kiwanda hicho, huku mmoja kati ya wanaokisiwa kuhusika katika kiwanda hicho akitiwa mbaroni. Walioshuhudia mkasa huo wa moto uliosababishwa na milipuko kadhaa ya mitungi ya gesi wameelezea matukio ya Alhamisi usiku, ambapo wengi wao iliwabidi kuwaokoa baadhi ya walionaswa manyumbani, haswa watoto. Nikaona watoto wawili walikuwa pale, so I had to come back. Nikakuja mbio kuja kuwachukua. Wakati nilikuwa nimewachukua tukienda kulikuwa na bang ya pili, yani mlipuko wa pili. So mlipuko wa pili huo ndio sasa ilichangia mimi kuchomeka. Nikaingia kwa mtaro na hao watoto nikawafunika, na tena mtu mwingine akuja kanilalia juu. So wakati niliamuka mbio na hao watoto nikawaachia huko. So kuachia hapo sijajua ni nini nilifanyika. Hali ilikuwa kila mtu alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu ilikuwa imeanza kushika manyumba za wenyewe. Watu weze jua kama watoto wameungua kwa ndani ama watu wazima, juu watu walikuwa wamelala saa 5:30, kila mtu alikuwa ameanza kulala juu huko ni kijiji. Watu wanalalaga mapema juu ya kesho kuamkia kesho kwenda kazini. Kando na waliojeruhiwa, mali ya thamani ya maelfu ya pesa inasemekana kuharibiwa, zikiwamo biashara, magari na nyumba, huku familia nyingi zilizoathirika sasa zikiachwa bila makao, sasa serikali kupitia msemaji wake ikitoa ahadi za msaada. For those whose houses have been destroyed, in conjunction with the Ngao DCC, they will do serious mapping so that there can be provision of some rent for at least 2 months or thereabout. Chanzo cha mkasa huu wa moto kinasemekana kuwa lori lililokuwa limebeba mitungi ya gesi, ambapo lililipuka huku moto ukisambaa kwa kasi katika majengo yaliyokuwa karibu nalo. Jina langu ni Aida Monzatsi nikiripotia Kirk Machweo.
Na bila shaka mtazamaji, tunawatakia wote ambao wamepoteza wapendo wao bila shaka wakuwe na utulivu toka kwa Maulana, lakini pia wale ambao wamekumbwa na majeraha mbalimbali toka na ajali hiyo ya moto wapate matibabu na wapate nafuu ya haraka. Tukishikilia uzi huo ni kwamba mamlaka ya kudhibiti kawi na bidhaa za petroli nchini EPRA imetoa taarifa kwa vyombo vya habari na kusema kuwa kiwanda cha gesi kilichosababisha mkasa wa moto katika eneo la Kabansora, Embakasi hakikuwa na leseni halali ya kuhudumu. Katika taarifa hiyo, mamlaka EPRA imenakili kwa sababu zilizofanya kataliwa leseni ya kiwanda hicho mnamo Machi, Juni na Julai mwaka jana ni ukosefu wa usalama, haswa kutokana na kiwanda hicho kuwa karibu sana na maeneo makazi ya watu, swala ambalo linaweza kusababisha hatari ama linaweza kuyaweka maisha ya wakazi hatarini. Taarifa ya EPRA inajiri huku baadhi ya waathiriwa wa mkasa huo wakisema kuwa hawakuwa nafahamu kuwa kulikuwepo na kiwanda cha gesi eneo hilo, jambo linaloweka bayana kuwa kiwanda hicho kilikuwa kikihudumu kinyume cha sheria. Bila shaka ni taarifa ambayo mtazamaji tutazidi kuifuatilia na tutazidi kukujuza yale ambayo yatakuwa yanajiri. Mbali na hayo ni kwamba mahakama mjini Kisii imeachilia huru Rael Nyakirario, ajuza mwenye umri wa miaka 80 aliyetuhumiwa kushirikiana na Maina Ochogo na Pacifica Nyakirario kunyofoa macho ya mtoto Junior Sagini mwezi Desemba mwaka 2022. Akitoa uamuzi huo mjini Kisii, jaji wa mahakama ya rufaa Waweru Kiari amesema kwamba baada ya kuangalia ushahidi uliowasilishwa, mama Rael hakuhusika kwa vyovyote vile katika kisa cha kung'olewa macho ya mtoto Sagini na hivyo pia hangepaswa kuwa shahidi. Aidha, katika uamuzi huo, ushahidi uliotolewa na shahidi mmoja ulitokana na tatizo la kiakili. Mshukiwa mkuu Maina Ochogo alifungwa miaka 40 gerezani, huku mamake Ochogo akitumikia kifungo cha miaka 10 katika gereza la Kisii. Anatoa nyumba ya chera. Asanti. Anakoka saiti. Hakuna maneno mengine. The court has today come out clear and said that there was no evidence at all against the accused person. One of the witnesses alluded to the fact that she assisted the principal offenders after they had finished, to conceal evidence. But even that one, the court has said that the investigations were not properly carried to show that she actually participated even in concealing the evidence in this matter. Na mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya mwanamitindo starlet wa John Matara amekana mashtaka dhidi yake. Katika uwasilisho la upande wa mashtaka, wametaka mahakama kuruhusu kuzuiliwa kwa mshukiwa hadi uchunguzi dhidi yake utakapokamilika. Hata hivyo, mshukiwa Matara ameomba kuachiliwa kwa dhamana. Jaji Kanye Kimondo ameitenga tarehe 26 mwezi Februari mwaka huu kuwa kesi hiyo kutajwa na uamuzi wa ikiwa John Matara ataachiliwa kwa dhamana. Kwingineko ni kwamba serikali imethibitisha kupungua kwa visa vya ukosefu wa usalama katika mkoa wa kaskazini mashariki ya Kenya kwa kupambana vikali na kundi haramu la Al-Shabaab kupitia operesheni ya kijasusi, ambapo polisi wameweza kuzima mipango ya mahasidi hao. Kulingana na ripoti za kijasusi ni kwamba Al-Shabaab huingia kwa Kenya kupitia mipaka ya Somalia na kutumia kambi za muda kutekeleza uhalifu. Mwanahabari wetu Kevin Mshiri ana taarifa hiyo kwa kina. Shabab katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Kenya vimepungua maradufu. Hii ni kufuatia ripoti kutoka idara ya ujasusi ambayo kulingana na kamishna wa mkoa wa kaskazini John Otieno ameeleza kuwa mwaka huu wamekabiliwa na visa viwili ambavyo ameeleza vilitekelezwa katika kaunti ya Mandera. Security issues affect development, it affects education. So we must secure this region, we must secure this these sub-counties, so that our teachers can be able to go about their businesses without looking at their back. Hali hiyo
ikiafikiwa na ushirikiano baina ya wakazi, viongozi wa maeneo hayo na mashirika ya usalama kwa kusambaza ripoti muhimu za kupambana na kundi hilo. But we are aware we've been able to contain the security situation in this region because of the security officers, because of the chiefs and assistant chiefs, and we are getting a lot of intelligence that have helped us contain the security situation. Aidha, machifu na wadogo wao wamehimizwa kusaidia katika kukusanya ripoti za ujasusi ili kupambana vikamilifu na wasiwasi wa ukosefu wa usalama katika mkoa huo. The government has launched a number of projects at the grassroots level, and these projects must be monitored to make sure that they are completed within the time, within the budget. Swala la usalama lilikuwa kauli mbiu katika mkutano uliojumuisha maafisa wa utendaji wa serikali kuu kutoka kaunti ndogo za Ijara na Bothai na kuandaliwa eneo la Masalani, kaunti ya Garissa. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Na bunge litapania kuharakisha mchakato wa kuunda upya kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Haya ni kulingana na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, alielezea imani kwamba itakuwa rahisi kuyatekeleza mapendekezo ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa, kwani pande zote mbili zimekubaliana kuhusu swala hilo. Ichung'wah ameongeza kuwa kuna haja ya kuharakisha mchakato huo ili kuzuia mgogoro wa kikatiba na kuruhusu tume hiyo kwanza kuangazia mipaka kufikia mwisho wa mwezi Machi. That indeed the law has no mechanism of stopping the IEBC recruitment panel. But also in the same light, the law does not limit the time that that panel would take. And because we engaged in a bipartisan process through the national dialogue to change the law in the reconstitution of IEBC, we are very optimistic that when we resume parliament, we should be able to quickly adopt the report in a bipartisan manner and be able to enact a new law that will guide the process for recruitment of IEBC, so that the new commission that will be recruited under whichever model that parliament will agree on, will be able to recruit commissioners and be able to do even delimitation of boundaries and conduct by elections in the constituencies that are yet to be represented in parliament like Banisa. Na waziri wa masuala ya kigeni na ambaye pia ni mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amefanya kikao na katibu wa masuala ya taifa nchini Marekani Antony Blinken kwenye ziara yake nchini humo. Mudavadi akisema kwa mazungumzo kati ya wawili hao ni kuboresha uhusiano kati ya Marekani na Kenya. Baadhi ya masuala walizozungumzia ni amani na usalama wa Afrika Mashariki pamoja na uboreshaji wa biashara. Halikadhalika Mudavadi ametaja kwamba wamejadili kuhusu mikakati ya kusaidia usalama katika taifa la Haiti. And global challenges, and we're grateful for that partnership. The work that Kenya is doing to promote regional peace and security. And we look forward to consolidating our partnership on the various issues that have to be tackled. So we're happy to be here, and thank you so much. Deal with regional and global challenges, and we're grateful for that partnership. The work that Kenya is doing to promote regional peace and security, the efforts that we're also making together to deepen and strengthen our economic relationship. All of these, I think, are very important and positive signs of the depth and breadth of the relationship. Na mchakato wa kuwafurusha fisi kutoka eneo la Uiteithi, kaunti ndogo ya Juja, umenoga zaidi baada ya washikadau kuunda kikosi maalum ambacho kitahakikisha kuwa machimbo yote ambayo hayatumiki yamefungwa na kuzungushiwa nyua. Hii inafanyika pamoja na shughuli ya shirika la wanyamapori ya kuwahamisha wanyamapori na kuwapeleka katika mbuga za Ol Donyo Sabuk. Washikadau wakiongozwa na naibu mkuu wa chuo kikuu cha Zitek Profesa Njenga Munene wameomba serikali ama shirika la wanyamapori kuharakisha shughuli hiyo ili kuwazuia kuchukua sheria mikononi mwao na kuua wanyama hao. Alisema hayo kufuatia ongezeko la fisi kushambulia wanafunzi kutoka eneo la Uiteithi.
Aidha, naibu kamishina wa kaunti ndogo ya Juja Wilson Mwangi aliwahakikishia washikadau kwa swala hilo limethibitiwa na wanafanya kila wawezalo kuhamisha wanyama hao kutoka eneo hilo na kuhakikisha usalama wa kazi. Mkutano huo uliandaliwa katika chuo kikuu cha Zitek. KWS need to take full responsibility of containing wild animals within areas where they are supposed to be in the sanctuaries. If they can't, people will be forced to take up law into their hands and kill these animals, which is not a very pleasant thing to happen. And nobody would want to kill wild animals because they are also part of our ecosystem. I think the fact that we don't have very clear boundaries between ourselves and where the wildlife are living. Let's agree, there has been quite a bit of encroachment of people into this places where these animals used to live. So once they are settled, then there must be a way of confining them within enclosures. So my view is that that suggestion makes a lot of sense in terms of cutting off direct contact between the animals and the human beings. Otherwise, if we allow it the way it is, then we are going to get into a very disastrous situation where we will be losing people every so often. So it's a real risk. So confining animals within the sanctuaries is important. We have been having an issue with the hyena, which now is almost now behind us. So we are putting up a stakeholders task force to see that now that menace doesn't now happen, or because we are pressurizing or moving from protected or where they are protected to our areas due to human wildlife conflict. So in this regard, we have put a task force to mainstream some of few issues we have discussed to ensure that our populace is safe and they can go on with their business. The recommendation is to come up with a specific task force that will work among others to see that the quarries, especially the abandoned quarries, which have been acting as a hostage or safe areas for these animals, are actually crossed and fenced off, so that once they have been truncated, because the process of truncating them to their abode is ongoing, these things don't now come back and hide in these areas. Na mtazamaji, dakika 20 zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Kufikia hapo na kata mikatala taarifa za Kirk Machweo siku hii ya leo mtazamaji, na pia juma hili hapo Mwenyezi Mungu tutafanya hivi tena juma lijalo kuanzia siku ya Jumatatu, na kutakia weekend njema. Lakini kwa sasa kwa siku mtulivu, siku mwanana, bila shaka kila wakati kwa mtu wa kuwa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu, manake hujui haya maisha yatafikia wapi, manake maisha huisha. Kwa heri, naitwa mpishi mpakuze Vincent Kerosi.